Akko, a city whose ramparts safeguard thousands of years of history. A port city that has known great moments as well as difficult days of neglect. Akko reached its peak as the capital of the Second Crusade and retained its splendor throughout the time of the Ottoman Empire. Ahmed Jazar, who built Akko's magnificent mosques, succeeded in resisting Napoleon's land blockade in 1799. When you're walking in Akko and you see the places that they used to be, the hill that is just ahead of us. Everybody knows Napoleon, but nobody was walking on the place that he was standing. Years of insufficient attention to its unique, complex needs brought Akko to one of the low points in its history, with high unemployment and continuing economic and social distress. Financially stable families abandoned the city, a trend that reached its peak in 2004. A new energetic mayor, government support, and the involvement of Akko's business community brought about a significant change. Developing industries and local high-tech created new jobs and helped stem the flow of residents away from the city. אני לבד בארץ, לבד, אין לי משפחה. וכולם אומרים, איך את יכולה לחיות פה? עכו זה שלי. ראש אחר, ראש צעיר, דינמי. כל מקום שאתה הולך, אתה רואה בנייה, אתה רואה שינויים, אתה רואה כיכרות, אתה רואה עיצוב. התאהבתי בעיר הזאת מאוד, ואני חושב שאסור לדבר היום על ציונות, אבל שזה כאילו נחשב ציני, אבל פה זה ציונות לעזור לעיר הזאת להיות משהו אחר מה שהיא הייתה. In 2001, UNESCO declared Akko a World Heritage Site. The preservation and maintenance of historical sites, the development of new tourism infrastructures and other economic initiatives had become significant factors in turning the corner to prosperity. Special emphasis was placed on Akko's educational system, on nurturing excellence among its young people. צריכים לשמור פה על הנוער ועל כל החבר'ה הצעירים שהם מציינים את הצבא, להמשיך, להישאר פה ולא לעזוב למרכז, כי כאן אנחנו צריכים להפוך את המקום הזה למרכז של העתיד. Akko is a city of music. Its conservatory is one of the city's most important cultural assets, fostering social integration among new immigrants, veteran residents, and students from Akko's Arab neighborhoods. כשאנחנו מנגנים יחד, כאילו אנחנו מדברים. יש בינינו איזשהו קשר. אנחנו מחייכים. כשאנחנו מנגנות, אז אין הבדל שאני מוסלמית, אני יהודייה, אני נוצרית. אין בזה הבדל. שפה משותפת לכולם. מה שלומדים בלנגן ביחד זה באמת הקשבה, להבין אחד את השני, גם בלי לדבר. רק מלהסתכל אחד על השני, אז זה די משהו שאין את זה לאנשים אחרים. This center of music sounds a message of tolerance and excellence to Israel and the world, taking another step toward realizing Akko's vision of itself as a Mediterranean cultural center, a highly valued tourist attraction, and an environmentally friendly city. החזון שלנו אומר להיות יום אחד בירת איכות הסביבה. תראה, זה לא בשמיים, זה לא בעננים, אנחנו נגיע לזה, יש לנו את היכולות, יש לנו את הכוח, השמיים הם לא הגבול, הם רק ההתחלה. The individuals and organizations that have joined together to promote Akko can take pride in the first fruits of their labors. But only continuous, persistent effort will bring this unique city to a better future, one that's worthy of its magnificent past.